จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับทฤษฎีหนึ่งที่ไม่กระจ่างนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยเดิมนะคะเราน้องๆจะรู้ว่าอนุภาคมูลฐานที่เล็กที่สุดนะคะนั่นก็คือโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วเราสามารถแบ่งได้อีกค่ะนั่นก็คือควาร์คใช่ค่ะแล้วควาร์คคืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะเดียวกันกับนิวตรอนที่เกิดจากดาวควาร์คที่มีประจุ-1/3จำนวน2ตัวและอัพควาร์คที่มีประจุ2/3จำนวน1ตัวเมื่อรวมกันแล้วจะมีประจุเท่ากับ0หรือนิวตรอนไม่มีประจุนั่นเองค่ะครับสำหรับควาร์คนะครับมีทั้งหมด6ชนิดได้แก่1อัพ2ดาว3ชาม4สเตน5ท็อปและก็อันสุดท้ายก็คือควอทอมค่ะแล้วก็ในเอกภพของเรานะคะจะพบมากที่สุดอยู่2ชนิดนั่นก็คืออัพและดาวค่ะซึ่งอัพและดาวเกิดจากการแปลสภาพของควาร์คอีก4ชนิดที่เหลือค่ะค่ะแล้วก็เพื่อความเข้าใจมากขึ้นพี่ๆก็มีคลิปวิดีโอมาให้ดูค่ะก็เชิญไปรับชมกันเลยค่ะ What are quarks? Over the past century, discoveries in physics have come thick and fast. Some have changed the way that we understand the world. An understanding of the structure of the atom has been a huge focus of scientific research, and it has heralded an era of discovery unlike any we have ever seen before. In 1964, Murray Gell-Mann and George Zweig suggested that most of the known particles of the time could be explained as being combinations of three fundamental particles. Now, the term fundamental means that the particle does not have a substructure. It cannot be split. The name quarks was chosen from the James Joyce novel Finnegan's Wake. 3 quarks for Muster Mark. In order for their calculations to work, however, these quarks needed to have a fractional charge. This was a new concept, as fractional charges had never been seen before. Quarks are the fundamental building blocks of all particles that we know of. At the Stanford Linear Accelerator, electrons were fired at protons and found to bounce off of tiny particles inside them. It had taken 4 years, but this was the first evidence for the existence of quarks. At the time, there were 2 basic quarks. The up quark, which has a charge of plus 2/3 of the charge of an electron, and the down quark, which has a charge of minus 1/3. How are they different? They all have different masses, as well as charge, and another property called spin. The up and the down quarks are the most common and least massive. The proton was found to be made of 2 up quarks and 1 down quark. Now, we know that the charge of a proton is +1. If we look at this in terms of the fractional charges given to quarks, 1 up quark would have a charge of +2/3, so therefore 2 up quarks would have an overall charge of +4/3. Adding in a down quark reduces the overall charge to 3/3, which is the equivalent of 1. A neutron was found to consist of 2 down quarks and 1 up quark, which gave it an overall charge of 0. The discovery of the up and the down quark was followed in the coming years by the strange quark, the charm quark, the top quark, and the bottom quark. Quarks have quite strange names. Up and down were named based on components of their spin. Strange quarks were given the name strange because they were observed in particle decays that had slightly longer lifetimes than they should have done. The charmed quark was given the name because of its fascination, the way that it fascinated the physicists at the time. Bottom and top quarks were chosen by a famous physicist called Harari. He chose the names because they were the logical counterparts of the up and down quark. Quarks are never seen on their own, and the evidence for their existence comes only from particle accelerators. เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆน้องๆคงจะเข้าใจกันบ้างขึ้นแล้วใช่ไหมคะวันนี้พวกพี่ๆทั้ง5 คนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ